ہیں، مگر اب یہ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں ایک بحث کرتے چلے جائیں. آپ میں سے ماشاءاللہ خواجہ صاحب نے، اٹارنی جنرل نے اور دوسرے صلاح الدین صاحب نے قلم بند بھی کر دیے ہیں اپنے دلائل، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں یا پڑھ لیں گے. تو اگر آپ چیدہ باتیں کریں کیس کے متعلق، اور کیونکہ یہ آج کیس ہماری کوشش کے اختتام کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ صرف ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی، تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے پاس کتنے مقدمے ہیں، تو ان میں وہ بڑھتے جائیں گے. تو ہمیں یہ آپ کو یقیناً سنیں گے، اور اگر پھر بھی مزید بحث کرنا چاہیں تو آپ اپنے دلائل، اگر آپ پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ تحریری طور پر دے دیجئے. تو بس ان کلمات کے ساتھ میں اب شروع کرتے ہیں آغاز. خواجہ صاحب، آپ بحث تو کر چکے ہیں، آپ بہتر سمجھیں گے کہ اٹارنی جنرل کے کو سن لیں، پھر آپ ان کا بھی رائٹ، آپ کا یقیناً جواب دینے کا حق محفوظ رکھیں گے، تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. میرے اور آپ نے دلائل لکھ کے بھی دے دیے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. with my help of my two grandsons, یہ دیکھیے یہ بات بالکل غیر ضروری ہے. نہیں سوری خواجہ صاحب، میں یہیں آپ کو ٹوک دوں گا. نہیں، میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو ابھی گزارش کی ہے یہ باتیں نہ کریں. بائی دا ہیلپ آف مائی گرینڈ سنس. یہ کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied. جی ہم نے دیکھ لیے ہیں. I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. جی ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو جنرل آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں، دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر، میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر، میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور جو بل جو ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا، ہاں یا نہ؟ سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر وہ کر لیں تو پھر بس ٹھیک ہے، یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے، تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں جو ہے نا، ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view. I think then he can. آپ کدھر سے ہیں؟ My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی؟ No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan. کون ہے مدثر حسن؟ He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. کدھر ہیں؟ دکھائیں ان کو. My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. تو دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن وہ پٹیشنر، ان کو جتنا شوق اس کیس کا نہیں ہے. My lord, because this was fixed. آپ کتنا وقت لیں گے؟ My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 60 minutes, my lord. نہیں مختصر. ہاف این آور والے اتنے لمبے نہیں، مختصر بات کر لیں تو کر لیں. اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں، اور پٹیشنر کی طرف سے کون ہے؟ I have a petition number 33. اگر آپ پلیز بتا دیں، آپ پہلے سننا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو؟ If I am allowed to argue first, my lord. اچھا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. چلیں آ جائیے. آپ جی چودھری صاحب بتائیے. CP20 سر. نہیں آپ پہلے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کس کے لیے کس کے لیے ہیں؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نیازی پیٹیشنر ہے، موجود ہے. کون ہیں؟ وکیل ہیں؟ He is an advocate and former president of the Islamabad. چلیں آپ سینئر ہیں، آپ بتائیے آپ کا کیس نمبر کیا ہے؟ CP20 میں. CP20. I've already filed concise statement, my lord. And ٹھیک. concise statement. 20 ایک سے ان کی نکال لیں پٹیشن.
concise statement is 8279, my lord. ये जी Lord, if I'm permitted, My lord, if I may. प्लीज Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I submit my चौधरी arguments, साहब my lord. अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, ये उसमें मैं बहस करना चाहें तो कर मैं उसी दीजिए। तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाज़त दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड मे आई लॉर्ड बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not include words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my that impression. is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with separation of Part 3. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord.
so far as this section 3 is concerned, my lord. My lord, then regarding appeal, section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under clause 3 of article 1 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the act. Provided appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had two-thirds majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So, this is ultra vires the Constitution, so whereas Section 5 is concerned, until and unless there is two-thirds majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein two-thirds majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which, this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. My lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. But my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my lord, by law, Constitution, as well as the precedent of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution petition 20 and page, my lord, I just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the Constitutional Court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, which may or may not be true.
my lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the parliament, my lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even एक second. on the last date Please, of hearing. please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the, did you write to the speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not Did me. you write to the speaker? No, my lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm summon asking the you a simple record of question. the You didn't write to proceedings. the speaker. My lord, We are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. ठीक है? If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My lord, just Please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. one thing I So must please say. argue your own case. Forget My lord, what the newspapers say. You argue your case. My lord, this is not my case, this is not an individual's case, this is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items. Please, again which you may be relevant for have the assumed yourself. देखिए ये ना कीजिए. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My lord, We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the My nation. lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for and two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter, and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this. Please do not say anything. That list is not before us. And you have not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please this tell us what are those. मैंने ये अर्ज की कि now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए. ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीज़ें रिलेट करना या आपके साथ रखना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलें ठीक है, कानूनी बात कीजिए. जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में,
پہلے تو مینٹینیبلٹی کی بات تھی، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا کہ یہ ایکٹ اٹ سیلف، یہ جو اس کی بگننگ ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یہ انیکٹمنٹ کی جا رہی ہے. سو وی کویسچن دس enactment on that basis. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the parliament. I'll be just referring to HISBA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture. ہسبا بل کا جو کیس تھا اس کیس سے ذرا اس لیے فرق ہے کیونکہ یہ بل اب قانون بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پہلے فائل ہوئی پٹیشن یا بعد میں فائل ہوئی، وہ ایک حد تک ایک ڈبیٹ کا پہلو رکھتی ہے، کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ایکٹ پارلیمنٹ. تو یہ اس پوائنٹ کو رہنے دیجئے، ہسبا بل میں وہ قانون کبھی بنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹر از فلون آن دا برج، اب یہ ایکٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اس بحث میں جانے کے لیے ہمیں اب یہ ضرورت شاید پیش نہ آئے، کیونکہ اب ایکٹ بن گیا. اگر تو ایکٹ بنا ہی نہیں ہوتا پھر آپ یہ بحث کر سکتے تھے کہ جی یہ بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بن ہے تو بس آ گیا. اب یہاں سے بڑھاتے ہیں نا بات کو، کیونکہ اب پھر بھی اگر سپوز ہم نے ٹیکنیکلی ہم آپ سے ایسی فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگری کریں یا نہ اگری کریں، مگر وہ بات تو اپنی جگہ ٹھہرے گی نا کہ یہ جو قانون ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے تصادم رکھتا ہے. یہ بات اصل سوال ہے، ادھر آپ فوکس کیجئے. میں اسی طرف نہیں، آپ کی مان لی بات، وہ چلے مان بھی لیتے ہیں، ہم اس پہ بحث میں جاتے ہی نہیں. آپ نکاح کے آ سکتے ہیں، چلے آ گئے آپ، مگر سوال تو وہیں کھڑا رہے گا نا پھر بھی. ہاں، اب مینٹینیبلٹی اور اس کے حوالے سے میں نے گزارش کر لی. مائی لارڈ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے انیکٹمنٹ، جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی سیکشن مختلف جو یہاں انیکٹ ہوئیں، یہ انکروچ ہوئی دی ایریا وچ از ود ان دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ. ٹرائیکاٹمی جو ہے دیٹ از بین ایز اے میٹر آف فیکٹ negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your یہ ذرا دے دیجیے. مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے، آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں،
تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا، جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی، جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی عدالت دیکھ سکتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے، تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ خود ہی. نہیں، پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجارٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹس دس پوائنٹ واز ریزڈ بائی سرٹن. نہیں وہ چھوڑیے نا، فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں. جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون بتا. میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے، یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک، جیسے انگریزی میں کہیں اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी ज़्यादा वजाहत ना कीजिए। या तो कहिए जी हाँ ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे जिसको तरजीह देना चाहें। इस वक्त जो आपके सामने इशू है, नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ समझना, सिर्फ आप आज़ादी अदलिया की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि इसको आप उसके साथ जोड़ नहीं ले रहे हैं कि लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो फिर तो समझ जाएगी कि अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इधर बैठे हैं लोगों को केस करने के लिए ना। तो अगर कोई चीज़ रास्ता हमवार कर रही है या रास्ता रोक रही है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, तब तो आप दलाइल दें। मगर आप सिर्फ कहें क्योंकि ये वो पामाल कर रही है पार्लिमान अदलिया का, तो बस यही ख़त्म, इसी पे कानून दम तोड़ देगा। मैं गुजारिश करूँ कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, नहीं ना कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप कह रहे हैं ये सिर्फ खुद ही काफ़ी है या इसको जोड़ना है किसी चीज़ से, ये बताइए। ये मैं गुजारिश करता हूँ, यही तो मैं अर्ज करने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक ये लिया। सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20, उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां जो ये सेक्शंस हैं ये एक्ट हवाले से, यही कह रहे हैं ना? जी जी, उसके बारे में मुझको बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से। अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आप क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब, उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए, बस ठीक है। मैं ये गुजारिश करूं कि बुनियादी तौर पर जो सवाल, जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं ये और जो सबमिशंस का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा, वो बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। कपल ऑफ पैरास फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से, अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई विल बी जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M पेज 604, और उसके बाद 2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है D है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड टू लॉर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 एंड PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869। आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, फोर्थ शेड्यूल में, लॉर्ड, शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का, लेजिस्लेटिव लिस्ट का।
آئٹم 55 یہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے، لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے میں یہ کہوں گا کہ مکمل پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا. اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ، سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور اے ایل ڈی 2010 سپریم کورٹ 265 اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 923 سے ای سب ہیڈ. Intents of the framers of the Constitution, یہ ججمنٹ 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202 اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی. Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole, not one part. یہ پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ پیج 57 اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے ایچ. دین سیم پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ 888 اس کا یہ بھی 99 سپریم کورٹ ہے. جی دیٹس کریکٹ میرا 888 جی. اس کا ایٹ پیج 905 سب ہیڈ ایچ. آلریڈی پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 ریفر کیا ہے. اس کا سب سی ایٹ پیج 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. یہ میں نے ایک فولڈر آپ کے لیے بھی یہ ذرا دے دیجیے. اس میں یہ جو بکس آپ نے لکھوائی ہیں؟ نہیں جی، ہاں جی، یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی مختلف ریلیونٹ بکس جس میں پاکستان کے متعلق بھی کانسٹیٹیوشن کے متعلق بھی. اور اگر اجازت دیں سب بڑی محنت کی آپ نے. جی آپ ماشاءاللہ آپ کی توجہ کے لیے سے. نہیں شکریہ. اگر اس کا پیج 14 دیکھیں، یہ بروئی صاحب کی کتاب ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان. یہ پیج 14 پہ پیرا 10 ہے. اس کا سب ہیڈ ہے پاور آف جوڈیشری ٹو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشن. کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ پیرا 10 ہے. صفحہ بتا دیں. 14A 14A 14 پہ تو صرف لکھا ہے کتاب کا وہ ہے ٹائٹل ہے کتاب کا، آگے کہاں پہ ہے؟ آپ پڑھ کدھر سے رہے ہیں؟ 14 کے بعد 14A ہے. 14 کے بعد 15 ہے. 14A میرے پاس نہیں ہے. یہ پیرا 10 ہے.
ذرا دیکھیں. میرے پاس نہیں, میرے پاس یہ 14 کے بعد 15 ہے, پھر پیراگراف 12 شروع ہو جاتا ہے, شاید رہ گیا ہو. پیج 18 پہ ہے یہ, پیج 18 پہ ہے یہ, پیرا 14 اس میں جو بک کا ہے یہ فنڈامنٹل لا آف پاکستان. پیراگراف 10 مسنگ ہے, آپ نے 14A اس میں رکھا نہیں میرے والی میں, پتہ نہیں میرے ساتھی کے پاس ہے. کسی کے پاس میں نے تو کوشش کی کہ یہ آ جائے اس میں. چلیے آپ وہ رہ گیا ہے تو وہ والا تو جگہ ایک صفحہ رہ گیا ہے, جی میں دے دوں گا. یہ ذرا اس کا پیرا 27 اور 28 وہ پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا مائک کے قریب آ جائیں, جی صاحب مائک کے قریب. 27 پہ, ہاں 27 ہے, پیج 23 پہ. ہاں جی 23 پہ. جی فرمائیے. یہ ہے پوزیشن انڈر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کمپیئرڈ ود دی پوزیشن انڈر پریزنٹ کانسٹیٹیوشن. اس کا نیچے جو پیرا ہے, لاسٹ پیرا, وہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے شاید زیادہ لے لیا. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. آپ کون سے پیج سے پڑھ رہے ہیں, یہ کسی کے پاس ہے نہیں پیپر. 23 پیج پہ لاسٹ پیراگراف, 23 اور لاسٹ پیرا. اوپر یہ پاکستان کا پورا پرسپیکٹو ہے. یہ لاسٹ ایک پرنسپل ہے, میں نے کہا اس کو آپ کی نظر کر دوں. دی جوڈیشری ڈپارٹمنٹ پراپر power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. یہ آگے کیس آ گیا. 28 power to declare law unconstitutional. اچھا یہ دیکھیے, یہ میں تو اس سے بالکل ہی, یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے بروئی صاحب کا, جوڈیشری ڈپارٹمنٹ, میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظ, ذرا ایک سیکنڈ. جوڈیشری ڈپارٹمنٹ از دا پراپر پاور ان دا گورنمنٹ to determine whether a statute be or be not constitutional. میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. ہم نہ تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, نہ یہ پاور گورنمنٹ میں ویسٹ کرتا ہے ٹو ڈیٹرمن. یہ جملہ تو مجھے تو ہمارے آئین کے تصادم میں ہے. یہ جملہ ویری ریسپیکٹفلی سبمٹڈ. چودھری صاحب, مجھے بھی یہ جملہ اس حد تک اچھا نہیں لگا. چودھری صاحب, آپ ماتحت ڈپارٹمنٹ بنا دیا گورنمنٹ, انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا which is not good. ہم تو separation of powers چیز ایسی پیش کر رہے ہیں ہمارے چودھری سامنے. صاحب, وہ بیسیکل. جی چودھری صاحب ادھر جی جی آپ اگر پیج 14 پہ آ جائیں. یہ کتاب چھپی ہے 1958 میں, جی درست. جب پہلا مارشل لاء لگا تھا اور اس کورٹ نے پہلے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا تھا. جی درست. کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ with the passage of time definitely not watch already flown under the bridges. I would not say so because جتنی ججمنٹ اس کے بعد آئیں, اس کے بعد تو مارشاء اللہ کو ہم نے شرف کے مارشاء اللہ کو. وکیل صاحب ذرا ہے پلیز. دس بک بروئی صاحب کی کتاب واز پبلشڈ ان مئی 1958. مارشل لاء لگا تھا اکتوبر 1958. جی جی
this book predates martial law. मैं It was, I think Roy Saab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. that's correct, It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूं आप अगर जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए. ये ब्रोई साहब के पास नहीं है. ब्रोई साहब इज जस्ट कोटिंग समवन. दिस इज चांसलर केंट, आई थिंक. ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जी, की इस्तिलाहात हैं. वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के ये उधर भी ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट Calling regarding it government capital G the state, it means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Roy Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so of Philadelphia. बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चॉइस साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास ये इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी पैरा 28 जो है, Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दें तो इट्स वेरी रेलेवेंट. When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign That ordains and establishes the constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is, and that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that
is perhaps agitating the petitioners. From what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक सेक्शन है, वो आपने भी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote-unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and three words. इकराम साहब इकराम साहब उनको जवाब दे इकराम मैं अपने नजर साहब ये जवाब दे रहे थे मुनीर साहब से एक और चीज उसमें पूछ लूं. इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा, राइट से आपके सॉरी ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वायलेशन है वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है, कमेंट्री है, वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है, बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? What is the ultra virus? You have to point out such articles in the Constitution. उसके मुताबिक ये जो है अब आर्टिकल 191 है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं, उसमें आप बता दीजिए ना. मैंने ये केस बेसिकली इन हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा जी आपके सामने. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ, बट इफ परमिट मी, दिस इज द बेसिक के जी अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना. जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल, ये मैं क्यों कहता हूँ. अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं AR कार्नेगी साहब की एक देखिए 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं. अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें, ये भी आपके पास मौका है. ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा जवाब दे दें बाद में ओहो बेहतर होता मैं ये कहता. तो आप ज़रा, और भी वकील हैं, हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं. इसको हमने इस ऊंट को एक किनारे लगाना है. सिर्फ एक 4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी तवज्जो के लिए. तो बता दीजिए ना, वो इसी में से सर कौन सा पेज है, सफ़ा बता दें पहले. ये लॉ एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान, ये किताब उन्होंने लिखी जस्टिस ज़ेहरा कारी साहब ने. इसका चैप्टर
25 है, सफ़ा 41 पे 41. Yes, sir. जी फरमाइए. A.R. Cornelius participated in the third Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. ये of ना the- पढ़िए ना, पढ़ देना जो बात नहीं, करने की है. ये अगली 4 लाइनें हैं. Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 Constitution था, 98 का उन्होंने हवाला दिया. अगली लाइनें सेंटर से मैं पढ़ूंगा. Added to this power, power given to the courts to pronounce upon the constitutionality of all laws. Where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the Constitution, it was liable to be invalidated. इस पे तो कोई राय भी नहीं हो सकती है. और हमारे साथी मजहर साहब ने आपसे सवाल पूछा कि वो बता देना कौन सी शिक का इनकी वायलेट हो रही है फंडामेंटल राइट की. करूं सबसे पहले मैं भाई साहब एक सेकंड. जी. There are two questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are two different questions. One is of competence, second is of conflict. तो आप इनको अलग-अलग बताइए कि जी competence क्यों नहीं है, और अगर competence नहीं है तो that ends the matter. You cannot do it. पहली बात तो But if there is competence, then we look at the other aspect. कि आपने कानून पास कर दिया, but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे मैंने गुजारिश की आर्टिकल 239 मैं एक चीज़, अगर इफ दिस केस गेट्स आउट ऑफ हैंड टोटली, तो जितना वक्त आप लेंगे दूसरे पिटिशनर्स का वक्त मैं फिर उसको कर्टेल करूंगा. जी देखिए क्यों आज के बाद ये केस नहीं चलेगा. सोच लीजिए. अब ये नहीं कि आप बहुत ही बारीकियों में चले जाएं, और हम आपको बिल्कुल वक्त देंगे, मगर फिर आप तैयार रहिए रात तक बैठने के लिए आज के दिन. बिस्मिल्लाह. मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, मालूम होता है कि आप दूसरे हजरात को भी वक्त देना चाहते हैं. डेफिनेटली दे हैव द राइट सर. मैं गुजारिश करना चाहूँगा वेरी प्रिसाइजली, ये जो ओथ है इसको मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसको मैं एक हसार करार देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब आप ओथ लेते हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के जो एम्बिट है उससे बाहर नहीं निकल सकते. और ये चौधरी साहब देखिए, वो सारी बातें जो आप कर रहे हैं, जैसे माय लॉर्ड ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमें उससे इतराज़ नहीं. आपने सिंपल 2 बातें बतानी है. माय लॉर्ड जस्टिस ज़ेहरा साहब ने कहा कि ये कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट का कि ये एक्ट बना सकते या नहीं बना सकते. आपके पिटिशन में देयर इज नो ग्राउंड इन दिस, कोई आपने ग्राउंड नहीं लिया कि उनकी, यानी आप कॉम्पिटेंस तो मान रहे हैं आपके पिटिशन से हजार, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये एक्ट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल सी बात है, ये बता दें कि ये फ्ला शिक से कन्फ्लिक्ट कर रही है, दैट्स ऑल. आप इतना लंबा नहीं समझ रहा. मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि 239 बजाते खुद बार करता है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं पार्लियामेंट के अंदर तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किसी तरह से भी लिया नहीं जा सकता. अब दूसरी बात, 39 पढ़ तो लीजिए क्या है 239 पढ़िए ना. ये तो बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे इसका क्या ताल्लुक? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है ना, लॉ बनाने.
میں گزارش کرتا ہوں. A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. یہ اس میں بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم کوئی بل موو ہی نہیں ہو سکتا. یہ لیجسلیٹو کمپیٹنس جو ہے چودھری صاحب کہ پارلیمنٹ کمپیٹنٹ نہیں تھی قانون بنانے کے لیے کیونکہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے this essentially requires a constitutional amendment which is a totally different species of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. And that since that procedure has not been adopted, it can be argued that the parliament was not competent to make this law which has the effect of amending the constitution. That's my lord, that's my submission. یہ چودھری صاحب اس طرف. My lord. As I see this law and its provision, all it does is to secure and ensure access to justice right. Is the parliament not competent to legislate in relation to access to justice? Providing an appeal is access to justice. Even regulating the untrammeled powers of the Chief Justice is also as an element of access to justice. Is the parliament not competent to legislate beneficially for the people? میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر 2/3 میجارٹی پارلیمنٹ کی ہو تو پھر وہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں وہ آئین تھوڑی امینڈ ہو رہا ہے صرف ایکسیس ٹو جسٹس میں آپ سے ایکسیس ٹو جسٹس کا پوچھ رہا ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آرٹیکل 8 وہ بار کرتا ہے. آرٹیکل 8 باقاعدگی سے ایک فریم ورک ہے جس کے اندر پابندی لگائی گئی کہ آپ نے اس کو کسی طرح سے بھی ماسٹر 2 ایکسیپشن ہیں اس میں کہ ایمرجنسی میں کچھ پروویژن سسپینڈ ہوں گی. وکیل صاحب 2 بڑے امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھے گئے, سب نے پوچھے ہیں. ایک لیجسلیٹو کمپیٹنس پہ بتا دیجئے اور ایک الٹرا وائرس پہ بتا دیجئے. اور آپ کہتے ہیں کہ کمپیٹنس ہے ہی نہیں پارلیمنٹ کی لا بنانے. پارلیمنٹ واز ناٹ کمپیٹنٹ ٹو لیجسلیٹ. ایک ہو گیا بتائیں تو صحیح کیسے کہ پارلیمنٹ لا ہی نہیں بنا سکتی, بتائیے کیوں؟ نہیں اس وقت وہ بتائیے پروویژن بتائیں نا نہیں ہے کمپیٹنٹ. میں آرٹیکل 239(3) That is amendment in the constitution. That is amendment in the constitution, not about the law. اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کہ بیسیکلی یہ جو لیجسلیشن ہے یہ لیجسلیشن ایک طرف تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کو مکمل طور پہ ریگولیٹ کر رہی ہے. یہ ہوگی دوسری بات سر. دیٹ آلسو آگے میں عرض کروں سر. اس کے بعد میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ابھی جب بھی ہوں گے کسی طرح سے بھی تو میں یہ گزارش کروں کہ وہ کسی طرح سے بھی وہ لیجسلیشن ویلڈ نہیں ہوگی, وہ الٹرا وائرس کی کانسٹیٹیوشن ہوگی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بنیادی طور پہ پارلیمنٹ نے وہ تمام چیزیں جو ان کے اختیار میں نہ تھیں وہ انہوں نے کر دیں. سو دیٹ از دی آرگیومنٹ. فردر میرا خیال ہے میں تحریری طور پہ بھی سبمٹ کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ بہت بہت چودھری صاحب. اب کون سے حسن عرفان آئیں گے, دوسرے صاحب آئیں گے. آ جائیے, آپ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نمبر بتا دیجیے. جی 19 ہے. It's Mudassir Hassan Jura. I have also submitted the submissions. It is CMA 8300 and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 نکلوا دیں. جی My Lord,
I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details. I have mentioned arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I'm confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has two parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. My Lord? We haven't asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue your case as you want to. This is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the content of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed, Your Lordships have to implement that law, because it says, subject to Constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is missing in the Constitution. However, Your Lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the 3 pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. My Lord, that is... No, please, आगे बढ़िए ना. 33%. What sort of argument is My Lord, this? because it touches upon one of the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, and please. if it's a fact that then आगे it affects. बढ़िए. My Lord, the second point is, of course, if Your Lordship may see Article 50, if I may... 50? 50, my Lord. And these points, my Lord, I'm trying to show to Your Lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you what point you're making before we start reading something at My Lord, random? this is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, my Lord, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to this thing, and there was a press release. The President Please argue your petition. My Lord, that is... Which ground is this? My Lord, that is Where have you stated this in your petition? My Lord, on the legislative competence, if Where have you stated all these things? Lord, this is an Ye hua elaboration. President This is an elaboration of my arguments that Your No, Lordship. no. You cannot argue something factual which we don't know about. My Lord, this is, I have a paper book that Your Lordship would be submitting now, because there was a press release, and this is. फिर आप part आ गए of the press record. release पे. My Lord, I would, if Your Lordship is not convinced on that, I would say. I mean, it's not a that, question of but that is- convince. I don't think it's any sort of argument. My Lord, the reason why I'm submitting this is that even within the Parliament itself, there is a dispute whether this law could be passed by the Parliament, because the presidential... अच्छा, suppose we agree or disagree, what difference will it make? My Lord, because it would give Your Lordship the thing that this is a very serious matter which has to be considered by Your Lordship, because the Parliament itself is debating and discussing whether they have the legislative power or not. And President is the head of the Federation. So when the President is saying, and part of... He told you. He told you. My Lord, it is the record, my Lord. No, which record? My Lord, Before this us? is the press release issued by, my Lord, this is... No, before us, which page is it? My Lord, both... If he's told you something privately, well, that's good for you. My Lord, this is the paper book that I have prepared.
अब आप बताएं ना, रिकॉर्ड पे रखिए, बताएं ना ये आप नहीं हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का। मतलब ये अभी नहीं हम नहीं लेंगे, सॉरी, ये बिल्कुल जो मर्जी आप अगर कोई लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं, कोई बुक से कॉपी दे रहे हैं, जैसे चौधरी साहब से सीखिए, उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो उन्होंने मुंजमद कर दी। मैंने 3-8 इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द केस। मतलब आई वुड गो टू 184 जी। And my lord, the relevant grounds I have mentioned, they are starting on 184, is starting from page 8 of the paper book, the submissions that I have made. Your lordship, if your permission, I would start the wordings of 1843, my lord. My lord, the relevant part is, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights referred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. The legal submission is that this provision of 1843 is not beginning with subject to constitution or subject to the law. This is an open-ended, wide provision, which even when we compare it with Article 199, 199 is subject to the constitution and it permits only an aggrieved person to bring out a petition. Whereas 1843 does not places any restriction that a person who comes to this honorable court be an aggrieved person. In Lordship, the second important point on reading 1843 is that it talks about the Supreme Court shall. This is a mandatory requirement that it is the Supreme Court by itself, whereas the legislation that we have challenged has provided for a committee to decide whether they're so. In essence, what the law is doing, the law is replacing as a first step the Honorable Supreme Court's function and transferring it to a committee which may not even be considered as a judicial function. That would be an administrative function. And the third condition of 1843 or the power. Are you, just clarify this, are you contending that individually Chief Justice of the Supreme Court cannot invoke this power and this power vests exclusively in the Supreme Court, which means the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court? Clarify this. Lord, what are you saying? My lord, that to that, my lord, 191 gave the power of. जवाब दे रहे अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं. My lord, no, my lord, I'm coming to that question because that is relevant. In the context, it's relevant. My lord, the power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules. And all the judges, the Supreme Court, then delegated their own power as a whole to the Chief Justice through the rules. So that is. कहाँ लिखी है ये बात? My lord, that is in the rules, my lord. Whether the Supreme Court can grant the power assigned to the Supreme Court in the Constitution to someone in the Supreme Court, say to the Chief Justice or to the Senior Attorney or to anyone. Can this be done? That is delegation of power का that is the delegation of power. That कौन is सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. my lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My lord, Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to 2 more judges, a committee of 3 judges. yes, my lord.
अब इसमें अगर वो डेलीगेशन का एलिमेंट है तो यस, in exercise of administrative powers, the court can delegate some of the powers to one of the judges, be it the Chief Justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Absolutely. So where a constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules, those have a certain sanctity attached to them. My lord, we have to also see what is the constitution mandate as a whole. The constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law also. That is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body. So that is what my submission is. This is not a delegation of power. मैं ये समझ This is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the bench or the Supreme Court will make the Your Lordship, cause list or the benches. that if- Chief if- Justice has himself not delegated any power to the other 2 judges. Then So the- this is not the case of delegation. then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether the Honorable Supreme Court itself as a whole can draw or replace those powers, or the Parliament can do that. Is The it your Parliament cannot do argument- that. Is it your argument that Article 191 does not delegate this power to the Parliament? To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And my lord, Now, what if one were to flip the argument, what prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. Aye? Would be determined by the Parliament. My lord. I mean, अगर My lord, उनके then it- पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? Lord, My that would- question to you is that. My lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My lord, There is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept. Whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament has the federal government बनाएगी rules? my lord, if I may, I mean, there is then no end to there it. is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them systematically. नहीं, आप आर्ग्यू करें जैसे आपको करना है. कितना वक्त आप लेंगे? My lord, if your lordship go uninterrupted, maybe आप- half an hour. My lord. ठीक है, हम आप वापस आते हैं. My lord. ये लर्नड काउंसिल एक क्वेश्चन जो है वो जहन में रखिए. Again, I will reiterate, this is a law that ensures access to justice, whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? I will answer you पहले very. वापसी में आते हैं. हाँ.